Willkommen zurück zu Life is Strange 2. Ja, das letzte Mal I sind should wir get hier dressed to stehen go look for geblieben. Daniel. Okay. Ja. Bin Daniel beide didn't give a nachgegangen. shit about what I told him yesterday. Okay. Eine Kamera. Ist da irgendwas drauf? Ah, ein Welttaucher, okay. What the hell, Daniel? The first effing rule. What was that kid running away from? What was the kid running away from? Did his father etwas gesehen? Okay. See something? Was ist bei mir drin? Ah, ich habe meine Sachen wieder, alles. Okay, dann ziehe ich mich mal an, Bruder. Okay. Time to get Daniel at the Ericssons. Ja, also während ich das hier aufnehme, wird, dass ihr wisst, was abgeht, The Awesome Adventures of Captain Spirit Claire? hochgeladen, beziehungsweise Anybody home? hör auf mich reinzureden, beziehungsweise Well, looks like I'm home alone. noch nicht hochgeladen, weil wir haben jetzt 2:36 Uhr am 12. Right. August und das Sunday kommt morning. erst am 14. Claire and Steven must be at church. Und er redet mir die ganze Zeit rein. Oh, must be church. Baum. We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. Well, maybe I could use the phone. While they're Ja, just na a quick komm. call can't hurt us. Hello? Mrs. Park? Yes? Could I talk to Lila, please? Who's asking? It's, Adam. Adam. Sweetie, you know Lila's not here. She's not back from the clinic yet. Oh, yeah, the clinic? You know, in Bellevue, where you visited her last week. The doctors did say she might be coming home next month. We hope. So, she's okay? She's better. Getting better, at least. But she keeps asking me about the Diaz boys. Always. It's time for her to let them go. They're not coming back. And they shouldn't. Anyway, sorry I got carried away. I will definitely let Lila know you called. Wait, Mrs. Park, Goodbye, Adam. Thank you for calling. Oh nein. Why did I lie? She must have recognized my voice. Fuck, Lila. What kind of friend am I? I can't be there for her. Nein. Stop thinking about that. Time to go get Daniel. Oh nein. Oh no. Oh, das hat weh. Okay. Oh no. I'm so sorry. Oh nein. Oh. Musste das sein? Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing over there? Oh, das hat weh. Okay. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours.
Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist ja Maybe lieb. I could use Steven's laptop? It's been ages since I've had news from the real world. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Erster Artikel, Explosionen und Schießerei in Seattle, ein ungelöstes Geheimnis, 10.11.2016. Zweiter Artikel, Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz zum Seattle-Vorfall ab. Polizei erwägt weiterhin jede Spur, inklusive Terrorangriff und Gang-Auseinandersetzung. 4. November 2016, Artikel 3. Mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall, als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers bedauern. 2. November 2016. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Nein. 4. Artikel, wo sind die Diaz-Brüder? 1. November 2016. 5. Artikel, ich wurde ohnmächtig, sagt Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. 31.10.2016. 6. Artikel, Proteste in Seattle. Polizei Seattle plant Seminare zum Bewusstsein zu ethnischen Vorurteilen. 2.11.2016. What the hell is this? I had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt lieber die in Seattle. Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist? Wirklich, woher kam diese mysteriöse Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerisch mit den Details? Diskutiert, wenn ihr Exklusivinfos habt. Postet sie bitte hier. Skido 68. Ich habe den totalen Überblick. Geht zur Fake-Explosion. URL, die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon. Sieht aus, als würde sie es den armen Kindern anhängen. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht Vorbereitungen für eine Operation und falscher Flagge? Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Nicht alles ist eine Verschwörung hier, ihr amerikanische. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Alles klar, genau. Well, Brody, if we ever make it home, wherever that is, you'll be much, much welcome. Oh Gott, am Abgrund von Brody Holloway, 7. November 2016, Salt Lake City. Dieser Bericht von der Straße ist ein paar neue junge Freunde, die ich auf einem Abenteuer neulich gewonnen habe, das ich noch niederschreiben muss und verarbeiten muss. Ich halte die Details vage, um die Unschuldigen
zu beschützen und ihr könnt mir glauben, sie sind nicht schuldig, doch lasst mich abweichen. Das Beste am Dasein eines professionellen Reisenden soll heißen, ich verdiene manchmal Benzingeld mit diesem Artikel, sind die Leute, die man auf der sprichwörtlichen Straße trifft. Das Schlimmste am Dasein eines professionellen Reisenden sind natürlich die Leute, die man auf der tatsächlichen Straße trifft. Nein, warte, was? Also doch, stimmt beides. Ich hatte aus vielerlei Gründen Glück, trotz der Momente, in denen ich mir fast in die Hose gemacht hätte. Von der Patrouille, die mir nachts folgte, bis zu dem komischen W-Wort aus Lower, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Dieses Grauen könnt ihr hier nachlesen. Letztlich betrachte ich Fremde als potenzielle Freunde, wenn nicht sogar Verbündete. Ich bin so naiv und dumm, dass das Universum Mitleid mit mir hat und mich damit durchkommen lässt. Wenn ich Leute eher aus Instinkt als Objektivität helfe. Der erste Gedanke ist der beste Gedanke. Ich höre immer noch meinen Ex-Bruder seine Entscheidung, der mir vor Jahren sagte, du liest all diese Mist über das Leben auf der Straße und kannst nicht mehr einen Reifen wechseln, du Armut. Er hatte recht, also lernte ich, wie man einen Reifen wechselt. Ich bin nicht gut darin, also habe ich auch eine Abschleppversicherung. Ende des Dilemmas. Allerdings kann ich nicht mehr meine Version des Pannendienstes anbieten. Darunter auch meine jungen Companeros, die sie am meisten brauchten. Ich wünschte, ich hätte mehr für sie tun können, sie vielleicht sogar begleiten können, denn ihre Reise ist wichtiger als meine. Anstatt weiter einen Stein den Hügel hochzurollen, hätte ich ihnen helfen können, Berge zu bewegen. Falls wir uns wiedersehen sollten, werde ich sie um Vergebung bitten, dass ich nicht mitkommen und auf jede erdenkliche Art helfen konnte. Andererseits bin ich ein tollpatschiger Dussel und hätte alles vermasseln können in dem Versuch, den Retter zu spielen. Die Paralyse der Analyse. Mein Verdacht ist, dass sie mich schlussendlich nicht wirklich brauchten, sondern nur einander. Okay. Gott. Ich werde also weiterhin diese Wandteppich auf der Autobahn und des Straßenrandes immer bereit, ohne Gegenleistung eine helfende Hand zu reichen. Nennt es Schuld, wenn ihr wollt, aber ich bin immer noch der unbeholfene, aufrichtige Junge, der zu allen aufsieht, die die Welt verändern wollen, die für andere Berge versetzen wollen. Ich wollte immer eine ans Auto gebundene Lois Lane sein. Ein rasender Reporter, der sich der korrupten Matrix stellt. Selbstverständlich weiß der erwachsene Zinker in mir, dass das System gezinkt ist, dass wir gear sind und dass Gerechtigkeit oft ein Scherz ist. Doch als ich die Gesichter meiner reisenden Freunde sah, die durch die Hölle gegangen sind und immer noch dort sind, soweit ich weiß, wie sie mich mit kindlicher Dankbarkeit für das belangloseste aller Geschenke anlächelten, fühlte ich mich beschämt traurig. Es gibt Momente, in denen ich einer kleinen verlorenen Seele begegne und sie zeigt mir diesen weitäugigen, dankbaren, verängstigten Blick und ihr fühlt, wie euer Herz in 1.000.000 Stücke zerbricht. Jetzt denke ich an diese Kinder da draußen alleine in der Nacht am Abgrund, auf dessen
Messerschneider von Amerika und darüber hinaus, die nur die grundlegendsten Bedürfnisse des Lebens wollen, wie Essen und Eltern. Es verursacht mir gleichzeitig Tränen und Übelkeit. Dann werde ich rasend gegen das schwindende Licht und schwöre, meinen Teil zu tun. Das ist der Vorteil eines Aktivisten auf Rädern. Ich stelle mir gern vor, dass ich mich vorwärts bewege, wie ein freundlicher Hai. Ansonsten essen wir nicht, überleben nicht. Jetzt denke ich an die Vergangenheit und frage mich, ob ich jenen in Not den besten Ratschlag gegeben habe. Ob ich diese verlorenen Kindern der amerikanischen Nacht überhaupt geholfen habe, als ich sie sich selbst überließ, dann erkenne ich, dass ich derjenige bin, der hier draußen verloren ist. Meine Freunde, die jene Berge, und ich weiß, sie werden jede Berge erklimmen, wissen genau, wohin sie gehen. Und ich weiß, sie werden ihr Zuhause erreichen. Ich würde gerne einen Besuch planen. Wow. This article is much less creepy than it seemed back then. Der Himmel ist so perfekt blau, dass es fast ein Klischee ist, als ich mein müdes Benzinbiest vom sich windenden Highway 5 auf die winzige Hauptader von Rockville Springs, Wyoming, mit seiner Gesamtbevölkerung von 472 lenke. Dies ist ein ganzlich karges Land von unserer Zeit, wie jede andere verschlafene Stadt, die aus dem Windschatten entstand, die Gemeinschaft nährt, zusammen mit den Raubbaronen, denen das Öl gehörte. Die Bürger erlebten ihren Anteil an Tragödien über die Jahrzehnte, behielten aber eine gesunde Hauptstraße mit einigen florierenden Geschäften und Dienstleistern bei. Doch zum Ende der Öldarben... Was lese ich? Öldarbenden 1970er befand die einst schläfrige Stadt sich in einem Koma, nachdem die letzten Tropfen des wertvollen Blutes der Erde abgebaut waren. Das Unternehmen schloss still seine Türen und überließ die Stadt und Bevölkerung sich selbst, was bedeutet, dass die meisten Leute ihre Sachen packten und ihre Geschäfte schlossen und für immer gingen. Was mich zum heutigen Tage in Rockville Springs, Wyoming, Bevölkerung 51 bringt. Geister, die zurückblieben, um das Heim zu suchen, was von der Stadt übrig war, haben ihr weißen Laken abgelegt und sind jetzt komplett nackt. Über Rockville Springs lag immer eine exzentrische Link-Atmosphäre, wie durch seine eigene Nudistengemeinschaft demonstriert, die sich still versammelt hat, seit in den 1950ern das erste Öl aus der Erde schoss. Die Stadt war nicht so religiös oder konservativ wie andere in dieser repräsentativen Ära. Also verursachte der Gedanke an Nacktvolleyball keinen Skandal. Wie könnte es das, wenn der eigene Bürgermeister der Stadt dabei gesehen wurde oder nicht beobachtet wurde, wie er sich im Adamskostüm sonnte? Also ging es Leute am A vorbei, dass man jedermanns A sehen konnte. Als der Großteil der Stadt zurückgelassen wurde, sah die Nudistengemeinschaft dies als ihre Gelegenheit, das Endziel ihres lebenslangen Traumes zu verfolgen. Ein nackter öffentlicher Bereich, frei von
moralischem Urteil. Man merkt, Lesen ist nicht so meine Stärke. Doch zurück in der Zukunft, also 2016, sind die vergessenen und unbekleideten Bewohner von Rockville Springs aufgrund ihres neutral Lebensstils das Ziel fehlgeleiteter öffentlicher und politischer Attacken geworden. Dank selbstgefälliger Medienberichte fahren neugierige Besucher jetzt durch die dezimierte Hauptstraße. Und zwar nicht für den verdammt guten Kaffee und Kuchen im Rock Cave, sagt ihnen Brody, schickt euch, sondern um zu lachen und Selfies mit den nackten Stadteinwohnern als Kulisse aufzunehmen. Es ist widerwärtig mit anzusehen, wie ich es in meiner kurzen Durchreise tat, und doch gibt es keine Zweifel, dass einige Einwohner die Touristen willkommen heißen, denn sie geben Geld aus. Es gibt diesen alten Spruch, dass es keine schlechte Publicity gibt. Ironischerweise hörte ich auf meinen Reisen von Rockville Springs und schwor, eines Tages dort anzuhalten, wenn auch nur, um mein Bedürfnis zu erfüllen, einen 56-jährigen nackten Mann dabei zu beobachten, wie er das Öl in meinem Auto wechselt. Dann hatte ich eine Langeweile-Erleuchtung. Wie redet man mit einer nackten Person? Ich fand heraus, dass man einfach redet. Man vergisst nicht, dass sie keine Kleidung tragen, doch letzten Endes ist es einem peinlich, dass man selbst welche trägt. Die Leute, die ich traf und mit denen ich sprach, hatten nicht mal besonders einzigartige Ansichten zur Welt oder Geopolitik, wie der Mechaniker mir sagte. Ich zahle Steuern, erwarte nicht, dass ich auch noch für diese Mistkerle stimme. Ironischerweise sind einige hier eher konservativ. Sie wollen bloß ohne Kleidung keine Steuern zahlen. Andere verstecken sich vor der Menge, was den derzeitigen Medienzirkus noch beleidigender macht. Da der Ton der Berichte immer ein herablassender ist. Oh, guck dir die komischen, wappeligen Leute an, wie sie Eier kochen und joggen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich gebe zu, dass der frühere Brody auch eines dieser selbstgerechtigten A-Löcher gewesen wäre. Ich bin froh, dass ich nicht mehr er bin. Okay, atme tief durch, Kollege. Ich sagte nicht, dass diese milde Verdammung eine große Bedrohung der Freiheit ist. In diesem großen Land geht offensichtlich Schlimmeres vor, aber es ist immer ein Enthüllen der Mikrokosmos der Art, auf die wir andere in all unserer nackten Scheinheiligkeit behandeln. Okay. Jeez. Stephen went search crate. Holy shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Polizisten, ihr könnt weglaufen, aber euch nicht verstecken. Das passiert, wenn man Kakerlaken in die Küche lässt. Ich habe die Nachrichten gesehen und meine Gedanken sind bei euch, Jungs. Gott segne euch. Christine Foley, schäm dich. Die sind Mörder. Nein, die sind Kinder. Ich habe eine 38 Patronen mit deinem Namen, Namen und dem deines Bruders auf. Schlaf gut, Kinder. Ich kenne die Familie des Polizisten, den ihr habt. Sie sind am Boden zerstört. Gedanken und Gebete. Keine Zufluchtsstätte mehr. Das Traurige ist, es ist wirklich so. Du weißt nie, was passiert ist, aber Leute reagieren wirklich so. Du weißt nicht, was der Grund ist, aber Leute verurteilen so schnell. Fuck. Das ist so traurig. Wir I'm so sorry. Wir denken an dich in dieser schweren... Wir denken an dich in dieser schweren Zeit. Sei stark, leider. Wir vermissen dich. Werde bald gesund. XOXO. Ich hoffe, du bist bald zurück. Wir lieben dich, Mädel. Bisschen irre. Der Park ist Mist ohne dich. Wir bringen dir dein Board mit. Hey, falls du meine SMS nicht bekommen hast, ich habe alle Geschichtsnotizen für dich. Hoffentlich sehen wir uns bald.
Uff, okay. Naja. Dann war's das mal mit Lesen. Alter. Okay. Let's get this brat back home now. I'm so sorry, Leute. That you are wegen mir so drauf bist. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Maybe. And I thought Daniel was the crafty one. Süß. Das kann ich beim Fenster machen. What the fuck? I'm gonna kill him. Okay, I see. Ich gehe da gleich hin. Wenn ich da schon herumlaufen kann. Cigarette butts and beer caps? Now that's a creepy snowman. At this point, he probably won't miss one eye. Ich hoffe, ich habe mein Spiel nicht verpackt. Wonder what went on between this kid and his dad yesterday. It was pretty weird. Ja, ich denke nicht, dass... ich habe doch über Fußspuren. Nice. Ich liebe Spiele. Wenn ich in meinen neuen Life is Steven and Strange keine Claire are gonna Fußspuren freak if kriege. they realize he went to the Ericksons. Wow. That's a lot of beer. Yep. Daniel, what's going on here? Sean! Wait! Don't freak out! I can explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw Yeah, me no, yesterday. not you. I know No. you did. I was No. flying. I can move things, objects, with my mind. Oh, a superpower. Really? Yes. Great. And you don't realize what that implies? Everyone can see you from the outside. You could get in real trouble. This is dangerous. Do you understand? Yes, we hear you. We promise to be careful. This is just our secret, okay? Nobody can find out I'm the real Captain Spirit. And nobody will. Ever. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... team signal. Totally! I'm gonna be Super Wolf. What's your super name, Sean? Kann ich ein Schurke sein, Professor Davis Silverrunner? How about the Silver Runner? Cool? Cool, right? Not bad. That's true, you're a great runner. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah, sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, Nein. we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Ich hab kein Geld. Sie werden sich Wow. sorgen. They'll worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. You know I haven't done anything fun since I got sick. It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away.
Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean, I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please, please, Nervt mich nicht. Okay, you win. Not a fair fight. So let's go. Yes! Yeah! See? Dangerous. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Krieger schätze ich mal Held. Interesting. Held. Held? Look closely. Ach komm, der ist bestimmt Held. Careful. It may be tricky. Oh, The Schurke. bad guys, the good guys. Schurke. Not that easy, right? Could it be? Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay, let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guys. There's the Forest Warrior, Power Ah, der Bear, Dino. Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain, So, where is he? hiding out on his evil planet, waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. Does your dad Oh, know was war denn das? about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday after I fell. Must have been too tired. Okay. Good. I mean, he could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling Dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Lösbaum. Well, your dad is cool. He totally hooked you up with that treehouse. Yeah, he let Steven build it for me. It's my flying fortress. I bet. There's no stopping him from building things. Well, Captain Spirit had to help him, of course. Well, the flying fortress needs fixing now. Yeah, that sucks. Dad couldn't fix it yesterday. He was not feeling well. He told me he'll do it when we're back from the market. Chris? It's none of my business, but... Did something happen between you and your dad yesterday? What do you mean? I don't know, Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... He has a hard time being on his own. That's all. Alles klar, okay. Well, I can understand that. But I hope you know you're not alone. Thanks, Sean.
but I don't feel scared anymore. I have the power, and I have Daniel. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. Okay. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel, don't mess around. All right. Jeez. Thanks for clearing the snow from the porch. You're awesome. You're welcome, Dad. Ich meine, er wäre nicht so ein schlechter Vater, wäre Alkohol nicht mit dem Spiel. Und das ist leider immer das Problem. Aua. Au. Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But- Don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Ja, aber trotzdem. Ja, das Geheimnis schützen. Listen, I understand, but we have to be extra careful out here. You can't let people see you. You know the rules. Yes, Yep. I know the rules. But I'm careful. I only do things when it's me and Chris. Nobody sees us. Yeah, nobody but me. What if it was Chris's dad? Or grandma? Or a cop? Or... Okay. I get it. But I'm careful. That's not enough. You have to be extra careful. All right. I swear I will. Deal. I'm counting on you, Enano. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Oh, muss ich dir das immer wieder sagen? Du bist so Wow. nervig. So many trees. Ugh. Dad pushed every year to They get a look like plastic giant tree, cocoons. but we never surrendered. Mein Mikrofon. I bet Dad didn't know about this. You coming, Sean? Don't behold the giant condom machine. Don't worry. I'll be around. Jeez. Daniel Snowman wasn't that creepy after all. Looks like someone went nuts over these blocks. Okay, ja, wow. I wonder what will happen to the trees no one buys. Ich mir auch. Dear Santa, we've been good kids this year. Please explain this hot mess.
Singst du jetzt? Ich habe schon vorher irgendwas gehört, aber ich war mir nicht sicher. It's me, you've come to take my duality. Wakes by midnight time, I could not see if I were you or me. We played a game with skillful ends, and so I asked for your demands. Give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we begun. And so the morning came and swept the night away, and I was looking for a way to disappear amongst the quiet things and all these empty streets. I found a way to reappear. Wow, you made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? No, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. Es war wundervoll. Deswegen bin ich da geblieben. Ich liebe sowas. Wirklich, ich liebe sowas. Das macht das Spiel einfach viel, viel, viel schöner. Ich liebe sowas. Tolle Stimme. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kinda nice. Not really my thing, though. I hate TV and show business shit. Well, thanks for the music. And good luck. See ya. Das war cool. Ich geb dir It's not much, but she probably needs it more than me right now. Kann ich nochmal mit dir reden? Hey, I do weddings and bar mitzvahs as well. Anyone interested? Anyone? Okay. Better find a gift for Daniel quick. While he's still busy with Chris. Kann ich mit dir trotzdem noch reden? Hey, Hey, Woher bist du hergekommen? miss me already? what? Ja, ich liebe solche Leute. No, I mean, I'm just messing with you. It's nice to chat for a change. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. no way. Just here for the holidays. Ah. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Road trip? Not really. We kind of hop from place to place, hunting for little jobs. And Must be a long ride. that's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Rainhoppers. Nice. Abgefahren. Man, that sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us Okay. what to do. No corporation owns Okay. us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, Okay. hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool.
Is it a wig? Well, what do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I Cassidy. think your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. No, you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Oh Gott, das erste ist übelst komisch. Und das zweite ist ein bisschen gemein. Oh Gott, ich She cringe looks mich weg. Really cool, Oh, I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah, you always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, kids. Bye. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So, You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas! Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Finn heißt der andere. Ja, warum nicht? Los, komm mal See ran. the snow on that booth? Yeah. What about it? Maybe this guy needs a shower. You know? To cool him down. You're right. Hold on. Careful. Careful. This will teach him. Nice. Come on! Well, he They're deserved pretty. it. Whoa. The guy who painted that must have been seriously high. So cool. How do I look, Sean? Ridiculous. Aw, you're jealous because I'm cute. You're a loss. This is so different from Seattle. Don't know if I can get used to it. Mhm. Nope. I don't want to look shady. The best Christmas Man, are here. it would have been so cool to have one of these before coming here. True. Is that a yo-yo? Daniel had one back home.
bet he'd love this. I know it sucks, but Ich kann also. Daniel deserves it too. Ja. Each of our wreaths is unique. Special price if you buy 2. Hi, everybody. We're taking a year off to run away from cops. Daniel has got telekinesis now. Hope you're doing well. Ja, warum nicht? We only sell handmade local products. Come take a look. Glühwein. I miss Dad's Christmas at all. Kann ich nicht etwas Glühwein haben? I think Daniel has enough broken toys. Naja. Ich habe ein Jojo geholt und das restliche lasse ich einfach. Too bad we can't come and see. Maybe we'll get some leftover pies and eggnog, at least. Ja, Eggnog. Süß. Well, where they? There they. How can they sell so many trees in such a small town? I don't know. Aber bitte geh da mal kurz weg. Hey, you guys ready to go? Yeah. Oh Gott, das hat All done. gelegt. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. Who? Hello. Könnte ich irgendwas zeigen? Verdammt. Ich weiß noch die ganzen Achievements und ich habe da eins übersehen. Ja, egal. Find das selber. Ich weiß das noch, dass da irgendwo eins war. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo. Ja, schade. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. It looks like you did too. What's her name? Wer? Who? Come on, don't play me. That cutie you were talking to by the market. Oh, yeah, that girl. She was cool. You're too quick! Ah! Anyway, Got ya! it's good for me to get out too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Ja, erinnert Emily, mich ein bisschen she an died Frank. 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Do you Okay. have some kind of problems? I'm just not the man I was. I shouldn't have even brought this up, just forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. We all have our ups and downs, right? That's how life works. Your Yep. grandparents sure did have their share of downs too. But they're always there for us. For Chris. They seem like good people. Claire Very is hard. Little bit of a control freak. I know Claire likes things to go her way. Or the highway. Yeah, Sorry for bringing that up. it's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting.
Yeah. Hey, buddy. Want to set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my Dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Okay, warum hat das Hello? so komisch Hello? hingezoomt? Claire? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. Ich schon, How ich hab so? das Spiel davor She drew gespielt. comics. You should see her drawings. They're so cool. Also Just like Captain yours. Spirit. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's Mom's. Please. Du lässt nicht You locker. won't give up on that, right? It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess and get us caught. We'll find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, alright? Ja. I'm just gonna clean up real quick. Yep, it's empty. So. Locked drawer. Maybe the key to Karen's room is inside. Hurry. Sharp objects. In case they come back. Bit like Claire. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were Hätte mein just PC useless gedacht. dust traps. Love the outfits, guys. Man, he looks so different. So young. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute, though. No. Bist du süß. Yeah, no. No way I'm searching Claire's underwear. Ja, will ich auch nicht, bin ich ehrlich. Come on, little key. Don't be shy. One hell of a bedtime story. How much more Irish can you be? Didn't know Claire had sleep troubles. Guess it kind of makes Definitely not the one. Way too small. Er hat But- noch gesagt, macht Sinn. Let's see what it opens. Sean, hurry up. They might come back any minute. Yes, Daniel, I know. I can't find the fucking key. I just need 5 minutes. Okay, Steven. Where do you hide this key? I don't really see Steven listening to old school pop rock music. Pop Rock, I have an American We dream. clearly don't share politics, but yeah, not much to see in here. Ja, okay. Wir haben American Dream. Alles klar? Okay. Clothes, old stuff, but definitely no hidden key. Shit. These are Christmas presents?
let's not tell Daniel. Or he'd freak. So. Oh, endlich, ich muss mir den Stuhl nicht selber holen. Danke dir. Would be cool to ask Steven about his firefighting career. He must have had tons of things to tell. Karen's smile in this picture kind of reminds me of Daniel's. No. That would have been really useful when we lived in the woods. Irgendwie haben mich Finn und Cassidy so ein bisschen an Chloe und Rachel erinnert. Einfach nur die Art und Weise, dieses, wie sagt man, cocky und so sein, einfach, ich weiß gerade nicht, wie das Ganze auf Deutsch heißt, aber ja, einfach ganze Zeit zurück zum Reden und so, finde ich toll. Small Town Hero Starter Pack. Shit. Wish I had the chance to find my thing too. Einfach die kleinen Rebellen. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Hölle. Are these milk teeth? I'm not sure if it's gross or cute. But still, Beides. no key here. Schließen. Und Beweise vernichten. Eckige Wäsche? This whole house is pretty much a huge washing machine. Daniel, you really think you could open this door without doing too much damage? Yes. I know I can. Come on. Where is this cardigan? No way she wore it to church. Ja, da war's ja. Yes. Warum konnte ich das zuerst nicht? Makes no sense. I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? Claire and Steven must have thrown a lot of it away. The rest is probably packed in these boxes. It's like she almost never used those. I think I remember that one. Karen showed it to me once. Ulysses? Ulysses. Okay, Daniel. You've seen everything you wanted to see? Claire and Steven will be home soon now. Just 5 more minutes. No. Hey, Daniel. Check this out. His name is Ulysses. Like the hero? I guess. So cool. Chiro? They looked happy. How could you send all of this to hell? These pictures are so random. Kristalle? Was machen die? Is that an Was ist das? amethyst? She was into New Age bullshit. Gedicht. Yeah. You finally left forever. König von Karen Reynolds. Ich war der Queenenchor, der im Wald singt. Im uralten Grau wickelte ich mich in seinen hölzernen Zauber. Sein Lied, die Wurzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodierten. Wenn ich mich mit meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald, älter als du, aber jünger als die weinende, als der
weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft wie mein Gesicht im Kissen. Damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich konnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die Baumspitzen, über den Fluss schwindend für immer. Aber dafür muss es ja einen Grund geben, oder nicht? Man, that pen pal sure loved listening to her own voice. Liebe Karen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deine Brieffreundin vergessen. Es ist so öde hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek. Mann, ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Beaver Creek. Und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Caden so ein unreifer Junge ist, obwohl er der älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat, was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können. Wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Okay. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. Well, figures Karen was already looking for an exit. Exit or somewhere else. Okay. Oh Mann, ich wollte da nicht No phone draufdrücken. rule wasn't such a thing back then. So, I don't recognize any of these games. I Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for nothing. hope she took good care of you. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. Sie kann, du musst doch wissen, warum, oder? Also, du musst das irgendwie, ich verstehe, I miss my skateboard. And going to the park. I think I saw a moon eclipse once. Before Daniel was born. So, was wolltest du sagen? I miss my skateboard. And going to the park. You're not that fluffy With anymore, Lila. little bear. Okay, with Lila, wollte er noch sagen. Never been a big fan of hiking. But here I was. Walking my way down to Mexico. Okay. Okay. This playlist is boring as hell. I miss my music. Abspielen? I think it's not plugged. Ah. War logisch. Musste in der Nähe sein irgendwo. Ich glaube nicht, dass das am Ende der Welt ist. The fuck is wrong with this? Oh. Hiding spot. Smart. So, Karen was already serious about running away. To New York City. Oh. Why did you wait that long? Es ist traurig. Brief? Why would Claire lock these up in here? Steht da. Let me read. Is that from Mom? Huh? Let me see. Daniel. Come on.
What's it say? Read it. Ja, will ich auch wissen. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. Sie hat's You gewusst. can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh, shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? Wollte We were just antworten. looking for answers. And, Was it worth stealing my key? Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of I this have room. the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcome back. Es ist 8 Jahre her, gib uns nicht die Schuld. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Oh, Steven. Listen, My man. Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, well, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Stephen! Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Stephen, no! Hold on, honey, we'll get it off! No! Stop! Oh, my legs! Können wir was tun? Ich... Ach komm, das schafft ihr, oder? Ich will nicht, dass sie... Ich will nicht, dass sie das sieht. Ich meine, Steven... Ich mag Steven. Aber ich will nicht, dass sie das sieht. Sie geht mir jetzt schon voll auf die Nerven.
Außerdem habe ich gesagt, nur wenn es keinen Ausweg gibt. Aber ihr müsst das doch schaffen, oder nicht? Nee, ich sag gemeinsam hochheben. We got this! Claire, you'll have to pull him out. Hold on, Steven. This might hurt. This is worse. Do it! 1, 2, 3. Ja, so ist doch. Bekommt ihr hin. Leg. Almost there. Come on. Oh, my baby. Sagte ich doch, ihr schafft das. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. Oh, Stephen. Please don't say that. It's the sheriff. Steven? Claire? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. Someone called us. We know they've been here. Apparently, someone made a call to your grandson's friends from this house. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. Now, get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. So sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Thanks, Grandma. We're gonna miss you. I'll stop that. We'll see you as soon as we can. Okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me while I go upstairs. Move your ass, bro. Shit. This way. Wait, cover fell on him? Chris! Was? Was? Was zur Hölle ist gerade passiert? Holy, was? Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Why did Chris jump in front of that car, Sean? Why? He's okay, Enano. The car barely touched him. You said I should be more careful. But because of you, I didn't do anything, and I could have. Hey, you don't know what could have happened, okay? What's done is done. Didn't even let me check on him. What if he is dead?
You could see the car slow down before. So, Chris will be fine. Trust me. You promise? Promise. Uh-oh. Come Uh-oh. on. Uh-oh. Kein Promise. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Aaron? See Mom? No way, man. We don't need Dann her, nicht. okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I wanted to wait until then, but we kind of need a little cheer, so Merry Christmas, Enano. For me? Thanks, Sean. Hey. Listen. There's our ride. Come on. All aboard. Dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Zwar nicht so fertig wie die anderen zwei Life is Strange Teile, aber auch ein bisschen fertig. It's me, you've come to take my duality away. It's by midnight time I could not see if I were you, were me. We play the game with skillful hands, and so I ask for your demands. Give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we begun. So the morning came and swept the night away, as I was looking for a way to disappear amongst the quiet things and all these empty. Du hast den Schneeball vernünftig geworfen, du hast den Schneeball auf Daniel geworfen, du hast den Schneeball auf Trüffel geworfen, beziehungsweise Mushroom. Du hast den Schneeball auf Daniel und Mushroom geworfen. Du hast eingegriffen und den Puma verscheucht. Du hast Daniel den Puma verlassen. Du hast gemeinsam mit Claire und Danny gebetet. Du hast dich geweigert, gemeinsam mit Claire und Danny zu beten. Claire hat alleine gebetet, niemand hat gebetet. Echt, das geht? Okay. Du hast Stephen gestanden, dass deine Kräfte hat. Steven, du hast so getan, als wüsstest du davon nichts. Du hast mit zusätzlichen Hausarbeiten geholfen. Du hast nicht mit zusätzlichen Hausarbeiten geholfen. Du hast ihnen gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Du hast denen an die Regeln erinnert. Du hast dich mit Stephens Laptop in dein Profil eingeloggt. Du hast dich nicht mit Stephens Laptop in dein Profil eingeloggt. Du hast Leila angerufen, du hast leider nicht angerufen, du hast leider nicht erreicht und ihre Mutter angelogen.
Du hast leider nicht erreicht und warst ehrlich zu ihrer Mutter. Du hast Chris Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Du hast Chris Vertrauen gewonnen, aber nicht nach seinem Vater gefragt. Du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Du hast Danny aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Du hast Danny aufgetragen, das Geheimnis zu schützen. Du hast die Cassidys Lied bis zum Schluss angehört. Die Cassidys Lied nicht bis zum Schluss angehört. Was ich mich frage, warum machen das Leute nicht? Ich finde sowas schön. Sowas macht ein Spiel viel schöner. Du hast ein Raumschiff für Chris gezeichnet. Du hast Zombies für Chris gezeichnet. Du hast nichts für Chris gezeichnet. Oh, woher sollte ich das wissen? Du hast Weihnachtsgeschenk für Danny gehabt. Du hast Weihnachtsgeschenk für Danny gestohlen. Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke für Danny gefunden. Du hast ein ehrliches Gespräch mit Charles über deine Probleme geführt. Du hast dich nicht in Charles' Probleme eingemischt. Du hast Danny angewiesen, Steven mit seiner Kraft zu helfen. Du hast Steven rausgezogen und dabei ist sein Bein verletzt. Ach, ihr wurdet verfolgt und Chris wurde angefahren. Ihr wurdet verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Das geht? Ach, leck. Okay, Daniel hat weiterhin geflucht, Daniel hat aufgehört zu fluchen, Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen, Daniel hat das Würfelspiel durch Schummeln gewonnen, Daniel hat das Würfelspiel verloren, Daniel hat den Puma nicht getötet, Daniel konnte Mushroom nicht beerdigen, Daniel hat zugestimmt zu beten. Okay, das nicht. Daniel hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt. Daniel hat nicht gehorcht und Chris weiter angeklungen. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen. Insgesamt wurde Daniel ermutigt, seine Kraft einzusetzen. Insgesamt wurde Daniel aufgetragen, seine Kraft nicht einzusetzen. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Hat dir die Schuld für Chris und Daniel hat niemanden die Schuld für den, wenn es gegen Chris gut. Okay, danke, dass ich. Okay, sorry, dann hilf ich dir nicht mehr. Ist okay. Leck mich. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Cassidy. Es war doch Cassidy. Oder? Ach, keine Ahnung. Gut, dann war. Ach, ich liebe, dass sich der Hintergrund immer ändert. Sorry. Ja, gut, dann war's das mit. So. So ist schöner. Dann war's das mit Episode 2. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Episode 3. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.